Friends, welcome to my YouTube channel, CV Study Circle. In this video, let's discuss about the two terms, that is total utility and marginal utility. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ, ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಪರಿಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಗಳು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಹೀಗೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, that is total utility and marginal utility. In the previous video, I have explained about the meaning of utility. What's utility? Utility is nothing but the want-satisfying power of a commodity or service. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್: ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. Consumer consumes goods and services. Why? Because these goods and services have got the power of satisfying human want. And that is called utility. Today, let's understand the terms initial utility, total utility, and marginal utility. I have not written initial utility. We concentrate only on 2 concepts, total utility and marginal utility. Initial utility is that is derived by the consumer by consuming the first unit of a commodity. Units. A consumer consumes many units to satisfy his want. Say, for example, a consumer he takes 5 jamuns. So here 1, 2, 3, 4, 5. These are called the units. ಇವುಗಳನ್ನು ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಕಿನ ಘಟಕಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಘಟಕದಿಂದ, ಒಂದು ಸರಕಿನ ಮೊದಲನೇ ಘಟಕದಿಂದ ದೊರಕಬಹುದಾದಂತಹ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್, ಆರಂಭಿಕ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, he consumes the first unit of jamun. He gets some utility, and that utility is called initial utility. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Coming to very important concepts, that is total utility and marginal utility. Total utility is that utility, total amount of utility that is derived by the consumer by consuming all the units of a commodity. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, TU is the amount, that is total utility is the amount of utility that the consumer gains from the consumption of all the units. Right? And it is derived from the successive units, consumption of successive units. ಸಕ್ಸಸ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು
ಘಟಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಸೇ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, he consumes, as I told you, he consumes jamuns, 5 jamuns. The total utility is, it can be written utility 1, utility 2, utility 3, utility 4, utility 5. So like that. So TU is equal to U1, U2, U3, U4, U5, like that. So UN, you can say. N is the name of the commodity, right? TU. Or else it can be written here as TU is sigma MUs. TU is gained by totaling all the marginal utilities. Marginal utility ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ we will get total utility. See, TU is equal to sigma MU. Sigma MU means that is total of marginal utilities. ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ U1, U2, U3, U4, U5, like that, you will get total utility. For example, you see, here's U1, he will be getting 20, U2, you will be getting, say, 12, U3, you will be getting 8. So if you add these, right, you will get 40 utility. ನೋಡಿ, 3 ಘಟಕಗಳನ್ನ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 40 ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಸಿಗ್ತದೆ. He derives 40 units of utility. What we have done here, we have added all the marginal utilities. So if you add all the marginal utilities, we will get total utility. ಎಲ್ಲ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಸಿಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ what is marginal utility. It is the extra utility that is derived from the consumption of an additional unit of a commodity. Extra utility derived from the consumption of extra unit of a commodity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಮೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮೈನ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಶೀಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ 3 units, say 3 units of a commodity. By consuming 3 units of commodity, he gets 28 units of total utility. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ 3 units of a commodity. By consuming 3 units of a commodity, he has derived 28 utils of utility. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಳಿತೀವಿ. ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಯುಟಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, UTILS. ಸೊ by consuming 3 units of a commodity, the consumer gets how much? He gets 28 utils of utility. Then he consumes 4th unit. By consuming 3 units, he gets 28 utils of utility. By consuming 4th unit of a commodity, he gets 30. So the total utility increases to 30.
ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಎಷ್ಟು? ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣನ 30 minus 28 is equal to 2. This 2 is called the marginal utility. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಏನು? Here, see, marginal utility is nothing but delta T, Tu by delta Q. Marginal utility refers to increase in total utility by changing the unit of a commodity. So delta Q, that is change in quantity or unit of a commodity. Delta Tu, that is change in total utility. Marginal utility can be written like this symbolically. Marginal utility is equal to delta Tu divided by delta Q, where delta Tu refers to the change in total utility. See, it was 28. Total utility was 28. By consuming the additional unit of a commodity, total utility increases to 30. Here you see that can be, marginal utility can be derived by deducting the total utility and the total utility of the previous total utility. So here you see marginal utility can be written like this. Total utility of n minus total utility of n minus 1. Please see. Total utility n is 30. Total utility of n minus 1, that is 28, is equal to 2. That is the marginal utility. Please understand. You must understand the equations, a symbolic equation. Here, mu is equal to delta Tu divided by delta Q. Mu is equal to Tun minus Tun minus 1. That is what it is depicted here, 30 minus 28. So, you know, to understand the consumer's behavior, we have got two approaches. One is cardinal approach, another one is ordinal approach. Cardinal approach is advocated by Alfred Marshall, where we see that the utilities are measured. Cardinal approach. Cardinal approach, what is say? It is Sankhya Suchaka Vidana. Sankhya Suchaka Vidana, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನದರ್ಶಕ ವಿಧಾನ, ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರ ವಿಧಾನ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲನ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ಸ್, RJD ಅಲನ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು, ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕುವ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ total utility, that is derived by the consumption by consumer by the consumption of all units of a commodity. So total utility is equal to U1 plus U2 U3 like that, right? Or in other words, total utility is equal to the sigma mu. If you add all the marginal utilities, you will get total utility. What is marginal utility? It is the extra
extra utility that is derived by the consumption of extra unit of a commodity. And what's the symbolic equation here that is used? Mu is equal to Tu, n minus Tu, n minus 1. Right? So with this, let's conclude. Please view this video till the end. Subscribe, kindly subscribe. Ask your friends to subscribe. It is useful, especially for second year PUC students. And even you see, this is very, very basic point for the students of economics, those who are studying degree or PG, or even it is useful for those who are writing in the competitive examinations. Thank you very much.